Okay, so this is the main part of the course. So far ada Dr. Anissa nak ada quiz ke apa? Tak ada? Okay, saya jalan je lagi. Semua orang masih bertahan lagi di petang-petang Jumaat ni. Nak tengok muka pun tak nampak kan. So saya go straight lah, route to PE . So ni boleh zoom ke? So this is overall lah. Overall kita ada sini dirumuskan we have what 7 steps. So this is only for professional engineer in Malaysia. So if you are going back to your country for those international students, so you have to refer back to your country's punya regulatory regulatory punya body . So this is for Malaysia lah, BM under BM. So we have about 7 steps. Step 1 is what you are doing now. From year 1 to year 4 university, engineering, accredited engineering degree, or undergraduate degree, then you have to take masters. So this is step 1 lah, where you are now lah, as this third year student . So ada lagi 1 tahun, then 5th year, you buat practical ke apa, then you grad, then you are ready lah to go to the step 2 lah. So, once you dah dapat your degree, terus register lah step 2 as a graduate engineer. Then step 3, you must get your engineering punya training experience, which is minimum 3 years lah. We will explain later in detail. 1 year must be in Malaysia. And then for step 4, ni lah jalan-jalan dia. So we have about 3 routes to professional engineer in Malaysia. So route A is through the Board of Engineers Malaysia. You have to undergo a professional assessment examination or PAE. So once you pass, you akan dapat PA pass certificate, then you boleh register sebagai PE. Route B ialah professional examination with overseas regulatory body. Senang for you to imagine is like other countries, they also have a regulatory body like BM lah. So macam if you go to UK ada IET, ada IPAC, ada banyak lagi lah this regulatory body . So this regulatory body, they will be able to award you with this professional engineer punya certification lah. Sama je macam BM bagi you PE lah. So if you are getting your professional engineer or your chartered engineer from outside of Malaysia, from UK ke Australia ke US ke mana, so you have to take dipanggil under BM, dipanggil examination of code of professional conduct. Basically macam code of ethics semua tu lah. So once you pass ni, you boleh register sebagai BM. Sebagai PE, sorry, bagi BM lah. And then the last route is IEM professional interview . So dia similar juga dengan PAE, tapi IEM PI ni dia quite structured, supposed to be much easier, and supposed to, kalau you betul-betul follow dia punya structure, memang mudah lah untuk you. Kalau you nak fail tu memang I kata 1% je lah untuk you fail . Memang siapa-siapa buat PE ni 99% mesti boleh pass, melainkan atas sebab diri sendiri ataupun sebab-sebab lain lah. It is much more easier than your final year project. Percayalah. This for you to get PE . Okay, so once dah dapat through mana-mana route, so you dah dapat certificate, you pun boleh go to step 5, which is you register sebagai PE. So bila you dah dapat PE, you kena maintain lah minimum annual CPD , Continuous Professional Development. Kena belajar ke, pergi seminar ke apa, 25 jam je setahun. 25 jam tu lebih kurang dalam dia tak kira 8 jam sehari, dia rasa ambil maksimum dalam 6 jam je kot per day. So katalah 5 hari lah. So 5 hari je you kena belajar setiap tahun untuk you maintain as a PE lah. Seminar ke apa lah. And then kita ada step 6 kalau you nak go to the next level which is PEPC. So step 6, there is a professional competency examination. So this one is also under BM. You ambil ni kalau you nak jadi PEPC. Kalau you nak jual you punya engineering services dan you nak charge for your services, you kena jadi PEPC. You nak kerja sebagai consultant, you nak charge JKR, you nak charge Jabatan Air, you nak charge Petronas, you nak charge TMB, you nak submit kepada contohnya kepada majlis daerah pasal wiring ni untuk CCC semua tu, you kena jadi PEPC.
There is no other way. That is the law sekarang ni. So for you to become to PEPC, you kena jadi PE dulu dan ambil PCE lah. So PCE so far sebelum 2016, orang yang register sebagai PE sebelum 2016, dia bagi PEPC ni free. So automatic terus jadi PEPC. Lepas Februari 2016, PE yang register PE selepas Februari 2016, dia kena ambil this exam PCE lah. So far passing rate dia lebih kurang 10% je setiap tahun lah. Ambil pun tak ramai, dalam 200 orang je setiap tahun. So about 10% je passing rate. So dalam 20 orang ke 30 orang gitulah. Barulah lepas dapat PCE barulah boleh dapat PEPC je. Yup. Ada soalan ke tadi? Tak ada. Okay. Saya nak tanya, apa nama? Yep. Macam TNB, JKR dia memang tak ada PAPC sendiri ya? Dia akan ambil konsultan juga? Yep. Sebab dia sebab bila dia kerja-kerja dia, memang konsultan semua dia pakai external. Dia tak ada yang dia chop sendiri, dia submit sendiri, tak ada. So far tengok dia punya itu memang dia memang external lah, third party. Tapi PE kalau bukan PEPC ni, PE dia to certain extent dia boleh submit drawing chop sendiri. Condition dia ialah kalau company tu dia buat produk dia sendiri yang design, dia sendiri yang chop, tu boleh. Tapi kalau you provide design ni untuk orang lain pakai, contohnya you buat design ni untuk TMB, you buat design ni untuk JKR, so that one you have to become a consultant lah ataupun PEPC lah. Okay, faham. Alright. So academic qualification, saya tak detail panjang sangat lah. So basically semua country dia ada follow dengan Washington Accord. So untuk Malaysia, BM, MQA, JPA, IEM semua dia selari dengan ni lah, Engineering Accreditation Council Sorry, EAC terdiri daripada ni lah. So this EAC dia punya baseline pun we refer to Washington Accord lah. Maknanya antara Malaysia ke UK ke US, the way our engineers are being taught in universities should be at par or at the same level lah, as a minimum lah, according to the Washington Accord lah. Okay, so step 2, lepas you dah grad, step 2 ialah you kena register lah. Nak register senang je, it's all through online My BM punya portal. Dokumen-dokumen dia tak banyak lah. You punya degree ataupun diploma. Diploma ni bukan untuk graduate engineer lah, ni untuk macam teknologi untuk inspector of works ke apa. Then IC. Kalau non-Malaysian, maknanya kalau degree ni bukan daripada Malaysia, kalau katalah ambil dalam bahasa Rusia ke, pergi belajar dekat mainland China ke, in Chinese, you have to translate it lah into English or bahasa Malaysia lah. And all this certificate you must kena chop lah by PE then you kena bayar RM50 saja. Bayar sekali je, dia tak ada bayar setiap tahun, just once off. And board processing time normally is about 4 months. Then issuance of certificate lah. So sekarang ni sebab semua dah online, dia tak hantar dah hard copy kepada you. So you just you can print right away from my BM lah. Okay. So ni je you kena buat. Yang lecehnya, once you dapat scroll, you kena cari PE untuk chop. Itu je. Then scan, masuk online. Then biarkan dia tinggal di dalam masa lah. Dan you buatlah kerja-kerja you nak buat. Nak buat kerja selain daripada engineering dulu ke, you nak buat apa. Lepas 3 tahun, you tengok balik degree you macam mana lah. Okay. Yang penting ni dulu. After you grad, buatlah ni dulu. Jangan ni. Sebab ramai dah kes ni. Lepas dah kerja 10 tahun baru nak register kan. Tapi setahun pun tak register. Lepas dah register. Bila lepas tu nak kena buat PE pula. PE ada some paperwork. Sebab korang ni masih muda lagi, pada grad masih baru mungkin dalam lingkungan ke 23 ke 26 nanti kan untuk dapatkan PE. So semangat untuk buat report semua tu masih ada lagi lah. Okay. So graduate engineer, dia mestilah register dengan BM. So by law, katalah you nak practice professional engineer, you kenalah register sebagai GE lah. Okay, so kalau you ada GE, you dalam kad you boleh tulis lah grad engineer lah, dalam kad you lah, you boleh kata I'm a graduate engineer with BM lah. Okay. So ni yang saya cerita tadi lah, unrecognized degree So
Saya tak cover lah, I think because tadi ada member kita dah tanya tadi pas masalah technologies. So either you want to take, kalau you tak recognize degree you, tak cukup credit, contohnya tak cukup satu subjek, you kena buat master's program ataupun you buat top up course lah. Yang IEM exam part tu kena confirm balik dengan IEM lah. Tapi saya tengok semalam macam dah tak ada dah. So mungkin memang tak ada dah lah. Okay. So nanti once dah dapat, BM pun akan bagi you lah register sebagai electrical ke, elektronik ke, mechanical ke, chemical ke, gitulah. Okay, ni dah cover tadi. So ni saya ulang-ulang banyak kali lah. Jangan delay lah. Dapat je degree terus register. Okay, tu step 2 tadi. So sekarang ni step 3 So you dah register So once you dah register sebagai graduate engineer, so apa yang you kena buat? Macam mana you nak dapatkan pengalaman, experience as a practical in the line of practical training in engineering field lah. So by law, by route, kita ada 3 route Kita ada route A, professional assessment examination, route B, route for professional engineering from overseas body, and route C is corporate member of IEM. Untuk route A dengan route C, engineering practical training ni sama dia punya requirement. So you kena ada minimum 3 tahun pengalaman, 2 tahun general training lah. Tapi 1 tahun tu kena professional career development. Yang ni must be under supervision of professional engineer in the same branch. Kalau tak ada, you kena cari. Kalau tak ada juga, dia ada another way. Dia panggil training logbook punya scheme lah. Sebab not all companies yang you bekerja nanti ada PE dalam company tu. Kalau boleh, you cari kat luar lah PE tu untuk tolong endorse you. So kalau tak ada, the second option is for you to go for logbook punya scheme lah, which is you kena buat logbook, then every quarter ke every month jumpa PE untuk di endorse lah. Betul, Mamat ni memang buat this engineering work lah. So that one minimum kena setahun dalam kerja-kerja engineering lah. Okay. Kalau tak ada, then professional engineer in other branch boleh, tapi kena dapat approval daripada BM lah. For route B pula, yang mana yang dapat chartered engineer ataupun professional engineer daripada overseas, you dah dapat dah chartered engineer, tapi you kena register juga in step 2 as a graduate engineer lah. So lepas tu you kena dapat juga pengalaman 3 tahun dengan minimum 1 tahun dekat Malaysia, sama juga. So lepas tu same process lah, dia akan pergi ke exam dia. Okay, so step 3. So apa dia design dengan site experience? So design means period training and experience that the candidate spend dalam office to plan and manage, execute the design work lah, feasibility study, R&D or operation and maintenance work lah, as under a supervising engineer lah. Supervising engineer here means an engineer yang PE lah, ataupun PEPC . Site experience means period training yang which he spends his time in the site field, sama ada you supervise an engineering work or being involved in the operation and maintenance of the work lah. So nanti kita akan tengok breakdown hours dia yang diperlukan . So kalau macam meeting-meeting tu dia tak kira sebagai site experience lah . Kalau periodic inspection ke dia tak kira. So dia kena memang pure engineering ataupun operation and maintenance punya work lah. Okay. And then bila you buat the report tu, nanti you akan cerita pasal pengalaman. So that report dia akan cerita lah to demonstrate your engineering proficiency and competency lah. Macam you ada buat troubleshooting, bila buat project mesti ada masalah kan. So how do you overcome that problem? So that is a problem solving already, which is troubleshooting. And then maybe you propose ada design kan. Contohnya, benda ni rosak tapi nak up juga. So apa alternative option yang boleh ada lah, so that benda tu boleh kasih online juga kan. So that will be demonstrate your engineering proficiency and also competency lah. So dalam BM ataupun IEM, when you go for route A or route C, so bila you buat tulis ataupun submit you punya application tu, you kena cerita lah. Contohnya kita, since all of you are electrical kan, so electrical you kena show dalam your application tu yang you dah at least dapat 12 bulan pengalaman dalam design. Tak kisahlah design apa-apa, buat distribution board ke, lay cable ke, sizing of a cable ke, tapi 12 bulan kena show yang you ada involved
dalam design, dalam operation and maintenance dan sebagainya lah. And then also another 6 months dalam site experience lah. So yang ni kena tunjuk lah dalam report you tu, you dah bekerja kat site ke apa, you ada buat transformer servicing ke, contohnya macam tu lah. Sorry Okay so that minimum 12 months ni must be under supervision of a PE kalau graduate yang involved in research and training, kalau ikut ni dia kata tak boleh termasuk R&D, tapi dia boleh include consultancy in practical training lah. So kalau R&D is not included as as the design or site experience lah. But I think for university lecturers, you have to go for 1 year punya industrial training kan, get away from the university and go into industry kan, setahun kan, betul kan? Betul lah. Okay, so this is ni lah. So dalam bila you submit the application, kena tunjukkan you dah meet this minimum requirement Untuk electrical 12 bulan design, 6 bulan site experience minimum lah. Dalam 3 tahun pengalaman tu So lepas you dah cukup, you pun boleh apply for PAE. So when you submit to PAE, you kena test lah all trainings, apa training you dah buat, apa pengalaman you dah buat. And then in case of the experience or training was obtained outside Malaysia, so the certificate of training must be certified by an engineer accepted by the board lah. Basically a PE lah must prove that to endorse that training is true lah. Then the certificate of training must be certified by PE or PEPC lah, under the applicant yang he is working lah or training So for those in the teaching profession, ni yang tadi lah. So they have to go at least 1 year of industrial training under supervision of a PE or PEPC lah in the same branch So kalau macam faculty electrical, dia kena cari maybe contractor ataupun consultant yang electrical lah, yang ada PE ataupun PEPC for 1 year Okay, ni tak ada pula. So kalau you kerja, you selalu melompat company, you kena ada banyak lah certificate. So kalau company satu ada 1 certificate, kalau 2-3 company ada 3 certificate lah. To prove yang you dah attain that 3 years experience plus 12 months design and 6 months site experience. Okay, step 4 dah dapat cukup 3 tahun pengalaman, 12 bulan campur 6 bulan tadi. So you boleh go for Professional Engineer Tier 1 exam lah. So kita akan go route A, route B ataupun route C lah. So route A, dia kena go for interview je, PAE dengan oral. Route C similar, cuma format dia lain sikit. Route C dengan IEM. Untuk route B, dia leceh sikit. You kena dapat dulu sebagai chartered engineer, contoh. You datang ke Malaysia, you kena register sebagai graduate engineer, cukup 3 tahun. Then baru you boleh sit for ni lah. Tapi dia punya exam is Code of Conduct Assessment lah. Basically dari segi ethics lah, ethics. Ni essay saja dia. So dia tak payah submit report, PE semua tak payah lah. Dia just kena datang exam untuk essay je. So we will go one by one lah. Route A dulu lah. So in route A, you dah graduate 3 years, dah dapat 6 bulan pengalaman minimum campur 12 bulan tu. So you pun submit lah kepada BM. So you ada practical experience, you ada declaration, and then report. So these are the 2 things yang you kena submit lah. Number 1 is the work experience report. So dalam 3 tahun tu, kalau you ada 3 company kerja, you akan cerita lah about 3 companies. What is your role and responsibilities in that company? Apa problem yang you face, macam mana you solve. So semua tu you akan cerita dalam work experience punya report. And then second is project report. Project report, tak perlu susah-susah fikir. Bukannya nak kena buat satu bangunan universiti, bukannya nak kena buat satu substation TMB yang besar-besar, tak ada. Dia as simple as contohnya buat servicing transformer kan, ataupun beli transformer. You boleh cerita daripada you start design dia, macam mana you size sampai you commission dia. Ataupun you boleh cerita pasal operation and maintenance. Mungkin lepas ni you kerja dengan MRT, buat kerja MRT buat maintenance high voltage line tu kan, dengan DC line tu kan, 33 kV. So design tak ada sangat, tapi you ada operation and maintenance. So that one will be ni lah. So
you kena ambil lah. You kena treat dia as a project. Tapi don't worry, all these things ada dekat IEM website, ada dekat BM website on what are the typical topics dengan inti-inti yang patut adalah dalam project report tu. So these are the 2 main report lah yang kena submit. Yang lain tu benda-benda biasa lah, degree, IC semua tu lah. So once dah ready, payment RM600 untuk duduk exam je, RM600. Then board dia akan screen sama ada you punya ni lengkap ke tak, cukup 3 tahun ke tak. Contohnya semua dah complete, dia pun akan appoint lah principal examiner. So dalam 3 bulan lepas dah ni, they will inform who is the examiner, and the principal examiner will appoint another second examiner. So they will tell you lah, they will write to the candidate sini dia memang kena bertulis lah, sama ada through email ataupun hard copy bila examination tu lah. So dia akan ada 2 parts lah to the interview. One is the professional assessment exam, and another one is the PAE ada 2 parts dalam dia. Satu ialah interview, satu lagi ialah essay lah. So dia akan tanya pasal basic principle of engineering, and then after you dah habis interview, dia akan ada go for essay. So essay akan ada 2 section. Jangan bimbang, dia tak akan tanya jauh-jauh sangat. Section A ialah base kepada project yang you submit, sama ada pasal experience you ataupun pasal you punya project report. Section B ni soalan dah ada dah dekat dalam internet. Dia ada 8 soalan kat BM punya website tu, dia akan pilih satu je. Ni soalan pasal ethics. Contohnya kalau you are engineer continuing another engineer's punya profession, what should you do? Gitulah. So ada orang cuba nak bagi you rasuah, apa yang you patut buat, benda-benda gitu. Dia bukannya technical sangat lah, dia more kepada ethics lah. So lepas tu after 6 bulan sepatutnya dah dapat dah result. Kalau you pass, you boleh terus register sebagai PE. Kalau gagal, you kena appeal lah dalam masa 21 hari. And then kena receipt dalam 1 tahun lah. Kalau receipt ni maknanya tak semestinya you kena go through both. Both. Mungkin interview saja, mungkin you fail interview saja, mungkin you fail paper saja. So kalau paper, dia akan go paper sajalah. Tapi kalau you apply balik after 1 year, you kena go macam apply fresh lah. Okay. So this is the route for PAE lah. Saya tak, this one I won't go too much detail macam mana inti ni. I think once the final year, you will, it's very very clear lah in the BM punya website how dia supposed to ni lah. So dia akan ada cerita lah design construction, apa drawing kena ada. So this is if you are involved design construction. Second, kalau you memang consultant pure, involved dalam feasibility study, buat detail engineering, buat basic engineering design. So dia akan ada bagi tahu lah, minimum kena cerita pasal ada drawing, kena ada some cost estimation, economics analysis. So most of the rakyat jelata yang graduate ni kebanyakan memang akan pergi ke dalam bidang ni lah, operation and maintenance. So operation maintenance nak kira memang sangat meluas. Tapi you just pilih satu equipment je dan cerita pasal operation and maintenance of the equipment, daripada start dia lahir sampailah start kita buang dia ataupun ganti baru kan. So operation maintenance, and the last is research development training lah. So this one kalau dia related R&D, dia kena bagi tahu lah. So I think most of you will be involved in here lah, in 3 ke ni number 3 and consultancy. So these are some of the guides lah. But don't worry, there's a lot of workshops dekat IEM, BM yang akan bagi tahu macam mana you nak develop these 2 report lah, training and experience punya report. Okay, so example design saya tak cerita sini, tapi ada dah some of the example. Nanti tuan-tuan dan puan-puan, cik-cik boleh pergi ke sini lah, link kepada PAE guideline example lah. Contohnya dalam bidang ni apa yang boleh, design apa yang kita nak boleh cerita untuk kita buat sebagai project paper kita. Okay. Okay, 4.30 Anissa, timeline okay ke Anissa? Apa tu, itulah lagi JEK lagi. Saya bagi, boleh kot. Saya try settle semua by 5 okay ke? Okay. Okay kot lah. Okay lah, so route A kita ada 2 part, oral dengan essay.
Oral dia akan tanya banyak kepada ni lah. Memang dia akan tanya based on apa yang you submit tu je. Dia takkan tanya pasal benda-benda lain lah. Okay, so don't worry. Tapi dia nak assess you ni lah. Pasal design, pasal responsibility, pasal ethics, government semua ni. So time dia about 1 hour lah normally. The first 50 minutes you cerita pasal you punya kerja, apa pengalaman you, then the next tu dia akan soal jawab lah. So focus dia on this item lah. Sound engineering training, good engineering, fully understand the why and what. Dia nak make sure report yang you must hantar tu memang betul lah you tulis. So dia akan assess you pasal report tu lah. Then apply to engineering knowledge on the normal rule of thumb, able to carry out parallel investigation, and yang paling penting ialah ni lah, good communication skill. And then essay kita ada 2 part. Technical section A based on training and experience report. So dia takkan tarik soalan daripada mana, memang dia akan tarik daripada report yang you dah bagi tu. Section B is ethics lah. Tapi soalan dah ada dekat internet. You boleh baca, you boleh sediakan jawapan tu awal-awal. Okay, so preparation, tak apalah, saya tak cerita detail lah. Okay, ni route B. So route B sama je, dah grad. You kena register sebagai grad engineer 3 years. Dia tak payah go through PAE, Professional Assessment Examination. So once dia dah dapat tu, dia register, dia boleh dengan BM. Dia bayar pun sama, about RM600. Cuma sini dia kena resubmit balik semua submission dia yang dia hantar masa dia buat sebagai chartered engineer lah kepada BM. Okay. Then dia ada satu exam dia panggil Assessment on Code of Professional Conduct lah, which is essay lah, essay. So dia kena jawab 5 soalan lah 1.5 jam. So kalau dia pass, so dia pun boleh proceed sebagai register sebagai PE lah. Okay, so ni adalah bermacam-macam body lah yang boleh isu chartered engineer, sama macam BM lah. So dekat sini ada 36 list. So yang kita biasa jumpa mungkin BCS. Yang paling common electrical ni, kalau international would be this one lah, Institution of Engineering and Technology lah, IET Okay, so this are the way. So kalau ikut you nak jadi chartered engineer, kalau nak straight jadi chartered engineer, kena ada masters. Lepas tu dapatkan pengalaman, barulah boleh jadi chartered engineer. Tapi kalau degree saja, you kena dapat pengalaman dan jadi incorporated engineer lah. So saya tak ada pengalaman ni, sebab saya tak ada ambil chartered engineer. I think some of your university lecturers ada ambil, maybe dia boleh cerita lah. Sama ada dia ambil yang ni ke ni lah. Yang ni rasa ada, tapi dia kena meet a certain number of years lah. Jadi incorporated engineer, dan after some time baru dah boleh pergi ke chartered engineer lah. Okay, so ni sama macam tadi. UK spec, saya tak cerita banyak lah ni. So this is the UK standard for professional engineering competence. Dia macam airbag lah, American punya ni. So sama juga macam setiap course dia kena meet A, B, C, D, E lah of the EAC punya requirement kan, untuk dia certify as a accredited punya engineering program. Okay, alright, that's UK spec lah. Okay, so this is the last route, route C. Route C sebenarnya tak begitu banyak berbeza dengan route A. Cuma you kena go through, tadi you go through BM, this one you go through IEM. So you akan go through, the first is ambil enhanced professional interview. Lepas you dah dah pass, you akan register sebagai member, corporate member of IEM. So bila dah bagi sijil corporate member IEM, you boleh pakai sijil tu pergi ke BM, register pula sebagai professional engineer. So gitulah cara dia. So pengalaman semuanya semua sama. Kat sini saya boleh if you do not have any PE yang you report tu, you can go for this IEM logbook punya scheme lah. Then you submit dia punya forms. Payment dalam RM300 kalau you tak jadi member, graduate member. Kalau RM200 kalau you jadi graduate member IEM lah. So about RM300 and RM400. So dia akan proses. Then dia akan go to 2 parts lah. Sama juga macam PAE tadi. Ada 2 part. Satu oral interview, satu lagi written examination. So oral lebih kurang 1.5 jam. Dan the second part is about
samalah 3 jam lah, 1.5 jam. Format section A dengan section B sama je macam PAE, cuma untuk section B dia tak pakai BM punya soalan lah, dia pakai IEM punya soalan. And for your info, soalan ni masih sama lagi sejak 2011 sampai sekarang lah. Dan banyak website-website yang ada jawapan lah, rangka jawapan kepada soalan-soalan ethical ni lah. Okay. And then kalau pass, dia akan ni, kalau pass you akan pass lah dan hantar jadi member IEM dan register sebagai PE lah. Kalau fail, you kena appeal dalam 30 hari. Okay. So that, minta maaf lah. Ni sepatutnya root C lah. Saya minta maaf lah tajuk ni. This is supposed to be root C lah. Saya tak tukar pula tu. Ni root C lah. Typo. Nanti saya hantar yang betul punya. Okay, Anissa. Alright. So, for root C, currently dia ada satu baru yang dipanggil Enhanced Professional Interview. So starting 2018 sampai sekarang, semua yang ambil through IEM, they will go through Enhanced Professional Interview. So what are the enhancement? It's more objective lah and more balanced. Second, dia revise application form. So bila you nak isi the form, it is more structured. Kalau dulu dia atas report je. So kadang-kadang bila report, ada orang hantar report 3 page, ada orang hantar report 30 page. So kadang-kadang 3 page tu memang kena reject lah. So bila dia dah buat revise application form ni, contohnya untuk bahagian contohnya design, so you kena cerita apa yang you buat dalam design, apa supporting evidence dan lain-lain lah, operation maintenance, apa evidence dia lah. Dia ada 5 item lah yang dia akan tengok dalam tu. And then dia prescribe suitable format. So bila you nak develop you punya training experience report, it is very clear and guided lah. Sebenarnya is to ease the life of those yang apply for this one lah. Yang number one ni sebenarnya untuk assessor lah. Sebab dulu assessor kadang-kadang dia salah. You dah jawab hebat 80%, tapi 20% tu you jawab tak betul ataupun kurang tepat kan. Dia failkan you. So bila ada this key enhancement ni, dia dah ada weightage dia. So mungkin 20% you fail, tapi 80% pass, you still tetap akan pass lah. So dia takkan menyebabkan ada orang tak puas hati lah. Sebab dulu memang adalah zaman-zaman dulu, ramai yang bila pergi dengan assessor tu memang ramai yang fail, kena repeat sampai 2 kali. Okay. So that is basically the 3 routes to PE. So kita ada 3 route lah. So once you dah dapat, kita ada route A which is through BMPE, route B is through Chartered Engineer, dan you ambil Code of Professional Conduct punya exam. And route C similar to PAE, cuma you kena ambil professional interview dengan IEM. So kita ada 3 route di situ lah, route A, B and C lah. So dah dapat mana-mana certificate yang you dah pass tu, so you pun pergilah register sebagai PE. So PE you bolehlah kerja dengan mana-mana deliver professional engineering services. Dalam kad you boleh letaklah IR kan, boleh buat job hexagon macam ni sebagai contoh kan. Okay, dan kena renew benda ni setiap tahun. Currently about RM200 a year. Tu je lah. Okay, then katalah you tak renew ataupun sebenarnya you menipu degree you ke, you tak declare betul-betul, sebenarnya you boleh didenda lah under section 24A. Kalau ada katalah you kata you PE tapi you kata you ni PEPC, tapi sebenarnya you chop hexagon. You ada PE tapi you pergi claim duit dengan klien. Sebenarnya tak boleh lah by law. So boleh disaman lah oleh ada penalty lah dalam act ni sampai RM50,000 ataupun penjara tak selebih 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. So the second last step, step 6 is to go for PCE, Professional Competency Exam. So whoever yang nak jadi PEPC kena ambil PCE ni dulu. So apa benda PCE ni? PCE dia ada 2 paper dalam exam dia. Satu ialah common paper, satu technical paper. Saya tunjuk kat sini electrical lah sebab hari ni semua electrical. Tapi kalau civil dia akan ambil technical on civil paper. Kalau chemical dia akan on chemical lah. So common paper ni yang banyak lah. Benda-benda yang memang you tak belajar langsung masih universiti lah.
because this is memang main banyak dengan law, dengan act and regulation. Pasal law, label law pun you kena tahu, cara adjudication law pun you kena tahu. So banyak law-law yang memang masa you duk ingat electrical kan kerja, tapi bila nak ambil ni banyak law-law lain yang lagi you kena tahu. Contract law pun kena tahu kan. So kena tahu ni bukan macam kena setakat kena tahu biasa-biasa, kena tahu lah. Sebab ramai yang fail lah common paper ni. Sebab tu passing rate dia dalam 10% je setiap tahun. 200 orang ambil, 20 orang je pass. Okay. So untuk dapat tahu lebih lanjut, tuan-tuan boleh klik sini lah, PCE link. So katalah you berjaya semua pass PCE ni, bolehlah register sebagai PEPC. Dapatlah job bulat ni. So bila PEPC, ni yang paling penting lah, you boleh practice dan carry on business related to professional engineering services. Barulah you boleh claim duit semua ni. Okay. Itulah sedikit sebanyak my sharing on ni lah, on the PE and PEPC lah. So before I go on to JEK tu I don't think take too long, about 15 minutes.